Hi Blake, good evening, how are you? Hi everyone, welcome to my channel Bella. As promised today, I'm gonna do polymer clay flowers and I'm gonna show you several techniques how to make simple flowers. I haven't seen you for a long time, Blake, how are you been? You been good? So let's get things prepared guys. Not bad. Alrighty, that's good. Let's continue, Blake. So what I'm going to do first thing, I will condition my clay. So I have a new block here. Has to condition because it's very stiff and crumbly straight from the pack. So we got to start with the conditioning. Easiest way to do that is simply peel your clay into small pieces like this. Hi people, who's that? Just get down to the chat and tell me who you are, which country you're joining from. It's me Bella, streaming from Sydney, Australia. I'm a polymer clay artist, love to experiment lots of polymer clay stuff. And also love to share what I know with you guys so you can learn from me. And also if you are an expertise, I can learn from you as well. Alrighty, for this project, from this lilac color, I need only a little bit. So once you peel your clay, let's start conditioning them. Simply you can do the cutting technique. How you get it conditioned is with your warmth of your hand. It starts to soften. That's how you get your clay conditioned. You can use your hands or else you can use a rolling pin. A rolling pin like this to condition your clay, or else if you have a pasta machine, that's a quick and easiest way to do that. Hi, Hanjit Komada. Get that out. So Nanajit, today we are making some flowers. I'll do different techniques to do how to do different flowers. And it's a beginner guide. If you follow me, I'm pretty sure you can do that with me as well. Oh, that's nice, Nanajit. Rest up well, even though you're home. Because I think we need a rest to recover. Guys, let's wish Nanajit to get well soon. He was in his 100% last few days. So I run this through the pasta machine. As you can see, it's quick and easy to condition. I chose the lilac color, but you can choose colors as you wish. Is it a lilac or light blue? I think it's lilac. Light blue, I don't know. I already make you guys blue. What's here? So, if you are a regular, I gave you the moderation. And I might review it in a month's time, okay? දැන් බලන්න channel එකට අවුරුද්දක් විතර වෙනානේ.
ඉතින් අවුරුදු පුරාට මතක හිටපු අයව හැමදාම එන වගේ අයව මොඩරේට් දෙනවා. උපුලයා කොහමද? උපුලයාද මමයි ටිකක් හදන්න යන්නේ ක්ලේ එකෙන්. ඉතින් කොහොමද? Adopt a party. I'm giving moderation to the people that I know for a long time. And we'll be reviewing in a month. How is that? So guys, click down to the chat and tell me who you are, which country you're joining from. Here me Bella streaming from Sydney, Australia. Upulaya වැටද? break එකද? Alright, I think I got my leg condition. So what I'm going to show you guys how to make first, I'll be doing 3 projects today. So the first one, I'm going to show you how to make this pretty rose. But I'm going to use this color. To do that, let's roll our clay. Party කියන්නේ එහෙම පාටියක් නෙවෙයි, moderation පාටියක්. Alrighty, let's roll our clay. Create a small snake like this. The reason I do it, it's gonna be easy for me to cut the equal parts if you have something like that. Shall we all double tap the screen, guys? And if you're new to my channel, Bella's Creation, don't forget to click on the bell icon so you can learn lots of new stuff with me. So to do this rose, I'll show you. Let's count it. We need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petals. So to create those petals, I need kind of 8 tiny teeny parts like that. 3, 5, 6, 7, 8. Done. I'll do another one because I'm making a pair of earrings, so we need 2 earrings. Let's do the same. Use this as a measure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Hi, Kanishaya. කොහමද? ගොඩක් දවසකින් තමයි ඔයත් ආවේ නේද? අන් හිතුවා ඔයාට මාව අමතක වෙලා කියලා. Alrighty. So once we cut this into small parts, what we're gonna do next is roll it in your hands and make a little ball. Hi, Savishka, කොහමද සුපුනායා? ඔයාවත් එක්ක ගොඩාරියක් කාලෙකින්. ඔන්න දැන් හැමෝටම මම දන්න motivation දෙනවා. ඊළඟ මාසෙ කයින් එන්න පුළුවන් ආලාවේ නැත්තම්. මේ වගේ චුට්ටම් බට්ටම් බෝලයක් හදන්න. So create a tiny teeny ball like that. මට හොඳයි චුට්ටම් කැස්සක් තියෙනවා. ලංකාවෙන් ඇති කැස්සක් අරගෙන තමයි අන්තිම දවසේ ආවේ. 2, 3. Let's do one flower first. 4, 5, 6, 7,
හරිසි පුනාය හැමදාම එන්න ඕන පලා වෙලාවට. Alright, once you create these tiny teeny balls, what you're going to do next is press it in your hand and flatten it. Like that. So let's continue with the rest. So press that in your hand and flatten it. It looks like a little better. මේ වගේ ඔයාලා කලින් හදාගත්ත චුට්ටක් බටන් බෝල ටික ඇඟිල්ලේ මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා ෆ්ලැට් කරගෙන මල් පෙත්තක් වගේ හදාගන්න. මේක තමයි මල් පෙත්තක් උනේ නැහැ. අපි මල් පෙත්ත හදාන්න යන්නේ. 4, another 4 to go. 5. ඒමයි නේද ඔයගොල්ලන්ගේ ලංකාවෙන්නේ දැන්. මට අනිතර වලට චුටි දෙකක් අමාරු මට දැන් ටයිම් එක 8 o'clock රෑ. ඒ වෙලාවට තමයි මට ටිකක් අර බලන්න වෙන අපි බලමුකෝ නේද කට්ටියට වෙන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් හොයාගන්න. කීයද? 6 නෑ 7 8. Okay, I'll start with this one. Once you flatten it, get one petal and start rolling it from one end. Make a pataki. Ek roll karana. Mother, thank you, thank you. So we get the second one and wrap around it as well. If we follow the steps, it's very easy to do this tiny teeny rose. And let's add our third petal. Same way, the opposite side. So that's a kind of the core of the rose. Madhya. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඉතිරි පෙති පහ මේක වටේට wrap කරන්න. So what we're going to do next is we're going to wrap the other petals around. The catch is, guys, here, don't close it, keep it open and tuck the other petal over here. Make the petal එක close කරන්න එපා. එතනට තමයි අනිත් මල් පෙත්ත අපි insert කරන්නේ. ඒක අස්සට මෙහෙම ඔබන්න ඕන. It's very easy to do. Only thing you need is your patience. මේක හරිම ලේසි කරන්න. ඒත් ඔයාලගේ ඉවසීම ඕන. See how beautiful it is. Oh, that one is little tiny. ඒක හරි ගියත් නැත. So we are making the last petal of this tiny teeny rose. Alrighty, I'm gonna insert that petal. Yeah. And close it. Like that. Use your needle tool to make sure they all
nicely. ඔයාලගේ needle tool එක අරගෙන චුටි ටිකක් එහෙට මෙහෙට කරලා ඒක ලස්සනට wrap වෙලා තියෙන විදිහට හදාගන්න. That's our little rose. And we're gonna bake it in 130 free heat oven for 30 minutes. Once you finish baking, you can fix the edges. So this is how it's gonna turn out once you bake it. අපි ඊළඟ එකත් හදමු. එතකොට අපිට ලේසි. ඊළඟ earring කැල්ල. So we need kind of 8 balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. අද streaming එක කරන්නේ maximum පැයක් වගේ 45 minutes වගේ වෙලාට පුංචි වැඩක් තියෙනවා. So I might not do it more than an hour. I hope you're okay and thanks for your understanding. Righty. මෙහෙම balls ටික හදලා ඉවරුනහම අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ මේක flatten කරමු. So once you finish making those tiny balls, use your fingers to flatten the petals. If you need a small rose, small flower, make sure you do the small petals. If you like a kind of a considerably large flower like that, you can use the large petals, depends on what you want. I don't use the cutters to create this petal. The reason is, guys, I like that organic shape, the random shape. Bella man thaw ටිකකින් එන්නම් කියනවා. හරි නානජි තමයි මම තව ටිකකින් යනවා. අත ගොඩක් වෙලා ඉන්නේ නැහැ මම. One, two, three, four, 5. 6. කාලද පිළද කාල නැත්තම් ගෙන් කාලා එන්න. නැත්තම් ආයෙත් හොත්තිරි පච්චන් වේවාට. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 8. Okay, let's do it again. Get your petal and roll it from a corner. And get the other one. Attach here. And we're going to attach the next one just opposite side of it. Like that. And then what we're gonna do there, use the rest of the petals to wrap around it. 1, 2, 3, 4 and 5. Very easy. And we close it. Here you go, that's your තව
කාලන යන්නේ තාම දවල්ට කන්න. ලංකාවට ඇවිදින්න ගියා කනිෂායා කොටාරියක් ගියේ නැහැ. අපි කොහෙද කිරවැර වඳින්න ගියා. ඒ පැත්ත ඇවිද පස්සේ මිරිස්ස ගියා. බීචස් තමයි ගොඩක් ගියේ මම. නුවර ගියා. එමෙම ගියා ඉතින්. So this is the same thing, guys. So I'm going to use this one to show you how we're going to create a flower. So this needs to be oven on 130, preheat oven for 30 minutes. So this one already oven and ready to use. That's another. So before we use it, make sure the back of it is a little bit flattened and it's able to attach to the finding. Kanisha mama, me masine mai. Giyawru dawana April wala. එතකොට අපි හන්තාර නැග්ගා. හරි අමාරු වුණා නැග්ගා. ඒ පාර කොටාරියක් ඇවිද මට මතකත් නැහැ කොයිද ගියේ කියලා. කොටාරියක් දැන් ඔය ටික ලස්සනයි ලංකාව. Okay, let's slowly hi Prasadaya. Komada. Here we go. Be careful when you cut it. Don't cut your fingers. So like that, just trim the back of it and your flower is ready to use. Let's do the other one as well. So we can do the same thing. Just slowly trim the edges. එහෙමට ඒක පිටිපස්සේ trim කරන්න. ගොඩක් කට් කරන්න එපා ඇඟිල්ල කැපිලා යාවි. So do it slowly. Let me see whether it's the same size. Naka. Kanisha ya moko. මම බ්ලූ කළා. හැබැයි දිගටම එන්න ඕන. ඊළඟ මාසේ බලලා නෝටි නම් අයින් කරනවා. මගේ channel එකට ඇත්තටම moderators ලානේ නැහැ. හේතුව නෝටි වෙන කට්ටිය එන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලන්ට මගේ මැටි වැඩ වලින් වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මටත් ලේසි. Alrighty. Let's clean our surface. And I'll show you how I'm attaching this to the findings. So this one, gonna attach it like that. So to do that, I am using this glue. I don't know what's it. It's a glue and it sticks well. To stick properly, we got to leave it at least for 24 to 48 hours. Niro akke komada vinadiyak inna niro akka duwanna
නැතුව මේ කලවල එනකම් so like that we gonna attach it. Guys, give me a second. Alrighty, isn't it pretty? ලස්සනයිද කියන්න ළමයි? ලස්සනයි ස්ක්‍රීන් එක ටැබ් කරලා අපි appreciate කරමු වීඩියෝ එක. Guys, this is a little flower rose that we just created, and leave it for nearly 24 to 48 hours. Then it will dry properly. I'll put it here and let it dry. Look that Anna. So I'll let it dry, leave it here. And let's move to the next one. So I'm gonna do the same thing with these ones, but we got to bake it before that. Let me close my glue thing, otherwise ලස්සනක් ලංකාවටම ඕඩර්ස් ටිකක් දෙනවා. ලංකාවට මම ඕඩර්ස් දාන එක නැවැත්තුවා. අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට විතරයි දැන් දාන්නේ. මොකද මට ඩොලර් 20ක් යනවා ඒක පෝස්ට් කරන්න විතරක්. අපරාධනේ. ඒක නිසා. එමයි මම දෙවිසීමක් කරනවා වේවට. So guys, the next one I'm gonna do, I'll show you, is also another flower thing. Let me show you. I just started doing it. It's a pretty dazzling one. Maybe get a little cock. But to do that, you got to create the little petals like that. Actually, I did have it. Sorry. I'll show you how I do that, how I'm gonna attach that to this little thing, and then I'll show you how we're gonna create these ones. These ones are already made and baked. So to do that, what I told me, I could chain a cock, ඊට පස්සේ ඕන පින් එකක්, ඒ පින් එක උඩ චුට්ටි නොබ් එකක් තියෙන මේ වගේ පින් එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. So what we're gonna do next is create the flower. What I'll do it first and we'll do this after. So I'll continue with the same color. Hi Mashaka. කොහමද? ඔයාගේ පත් එක රස පාටයි. So what we're gonna do is I ought to do මේ මැටි තියෙන කනවා නම් මැටි ගොල්ලයක් දෙන්න බලන්න. අද මාෂියක ගා තියෙන යා කෑම හදලා. And so guys, what we're gonna do is how we're gonna create these little petals, like in little flower buds, is get your clay and roll it. Roll it like that.
ඉස්සලා කට් කරේවට වඩා ගොඩාක් චූටි වල තමයි මේක කට් කරන්න ඕන. How to do better so you know how to do it by yourself. It's very time consuming. So මේ වගේ චුට්ටි බෝල වලට කපා ගන්න මැටි කෑවොත් Alright, so make a tiny balls using your finger. Put your ball hadaන්න. Then what I'm going to do, I'm going to use my defining tool. Mashyaka hitya. Mashyaka can foot karanya. So use this defining tool and simply press it like that. So those are the tiny petals. Oh, no. ඒ බෝල දුවනවා. අපි මම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් ඕපන් කරනවා. එතකොට ඔන්න ගන්න බලන්න. හැබැයි ඔයාලට මම හදලා ඉවත් නම් ඉතින් කමන්න ගන්න ගියාට. So just do it like that. And what we're gonna do next is get one petal. And I'm using the needle tool. If you don't have a needle tool, toothpick එකක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. needle tool එකක් නැත්නම් just like එක වටේට මෙහෙම wrap කරන්න. So we add the second one like that, and also the third one. We only need 3 for these little buds. අපි තොනේ තොනයි මේ චුට්ටක් බට්ටම් buds හදන්න. So you create a tiny petal like that. Then what you're gonna do is insert this tiny pin from the top. ඊළඟට ඒ pin එක මෙම උඩින් insert කරන්න. චුට්ටි තාක එතන press කරලා එක secure කරන්න. It's ready, but we need to bake it. So these are the baked ones. This is not. And let's do another one. Then I'll show you how I'm going to use those baked ones. Then එකක් හදලා පෙන්නලා ඊළඟට පෙන්නන්න කොහොමද මේ වගේ ඒවා එකතු කරලා ඒ වෙන එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඔයාලට කවහර ඔලුවට එනවා නම් මේ වගේ එකක් දැක්කහම මේ වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න හොඳ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා යාළුවත් එක්ක මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද මේක ඉන්කම් එකක් විදිහට ලංකාවේ කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කැමති උදව් කරන්න එහෙම කාටවත් හරි මේක small business එකක් විදිහට කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. එහෙමයි නේද අක්කා? ඒත් එක්කම satisfaction එක තියෙනවා ගොඩාක්. මම මේක කරන්නේ charity එකක් විදිහටනේ. මේකෙන් එන surplus fund එක මම donate කරන වෙලාවෙත් ලංකාවට ආවෙලා ලංකාවේ අපි charity දෙකක් කළා. එකක් hospital එකකට බෙහෙත් අරන් දුන්නා. ඒ ගොඩාක්
ඊට පස්සේ තව ඩිසෙම්බරට හෝම් එකකට කෑම ගෙනහිල්ලා දුන්නා වේලේ ආහාර. ඒක කරන්න උදව් කරේ ඔයගොල්ලෝ. මාත් එක්ක ඉඳලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය මගෙන් බඩු ආහාර ගෙන. They helped me a lot. Thanks guys. So we insert the finding, and that's a little bit. Alright, so we need to bake this too, so I put it away. And now I'm gonna show you how I'm gonna use these baked ones and attach to this and create a beautiful earring. හරි නිරාක්කා පරිස්සමෙන් තෙරුවන් සරණයි. ළඟ නැතුව ඉන්න ආයෙත් හම්බෙමු. So to do that you need something like that. මන් දන්නේ මේකට කියලා නම මොකක්ද කියලා. මේක මොකක්ද එකක්. So මේකෙන් තමයි අනවශ්‍ය කැලේ ටික එකතු කරලා අයින් කරලා. Hi Marvelous. Long time no see. Marvelous, I'm gonna convert you as a moderator as an appreciation because you, whenever you could, you always come and supports me. So what we're gonna do is put this here. Marvelous, are you still there? And close it. एक चुट्टी तक यहाँ में उना and duck is out. So we're gonna use this one to turn it. It's so tiny, not sure whether you can see them properly. And then we're gonna attach it here. After that, you got to make sure you close the gap. It's so tiny, I'm not sure that you can see them. So gently close the gap. Here you go. Welcome, Iris. How have you been? I thought you guys forgot me. Okay, let's add one more. Then I'll show you how I'm going to turn that into an earring. So attach it to the chain. And close it. Like that. So that's the fourth one. And you like the envelope, so you washed it. Where is it? It's there. It's actually a magnet. I did the book one as well. That's a magnet, but I'm planning to do 2 earrings with the envelope.
Alrighty, so you can keep adding up to here if you like to, but I'll show you quickly how I'm going to turn this into a beautiful piece of earring. So we need a earring. It's a man-made diamond. It's not a diamond, real diamond. That's it. So we need this, all these tiny teeny ones. Sometimes you can't even see them. Pennant nෑ සමහරේවා චුට්ටම් බට්ටම් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. So you can't even see. Alrighty, first thing what I'm gonna do, I attach this one here and the other piece there. And close the gap. Done. So that's a beautiful piece of earring we just made. If you like, you can add more petals or the little buds like that. Go up to the top. That's an idea. Alrighty, that's our second project, and let's move to the third and last one. So the next one, what we're gonna do is also a flower earring. We kind of use these findings. Even though I made earrings, I don't wear earrings. Even I don't have piercing. Okay, what we're gonna do next is use this one and kind of create a base using the clay and attach some flowers onto that. I have already done to attach the base like that, so just simply add the clay onto the finding like that. Let's do this one first and I'll show you how we're going to do the next step. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේකට clay එක attach කරනවා. attach කරාම මේ වගේ එන්නේ. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි flower එක add කරන්නේ කියලා. Okay, so මොකද use කරන පාට? මේකට මොනවද දාන පාට? Let's use this color. This one already conditioned and is left over. This is how I store the leftovers. මෙහෙමයි මගේ leftover clay මම store කරලා තියන්නේ. clay wrap එක උතලා airtight container එකට දානවා. එතකොට මේක ගොඩාරියක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. සමහරවිට අවුරුද්දක් විතර උනත්. But you got to wrap it and place it in an airtight container. Okay, even though the clay is conditioned, I'll run this through the buster machine a couple of more times. Now
we're going to do next is using my clay cutter. Oh, we're gonna get 2 circles. 1, 2. And cut them into half. Then what we're gonna do, we're gonna wrap it around this funding. Make වටේට wrap කරන්න. Wrap කරාද බලන්න මේක center එකට එන්න ගන්න try කරන්න. When you're wrapping the clay, make sure that sharp point stay at the center. And gently cover it. මේ වගේ cover කරන්න. You might wonder how we could open these earrings and how we're going to put it on. All බලන්න කොහොමද මේ earring එක open කරන්න කියලා. මේ gadget එක open කරන්න යටින් press කරලා මෙතනින් අරිනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත කනට දාලා වහනවා. එහෙම තමයි ඒක දාන්නේ. Like that. Okay. So let's do the next one as well. Hi Smokey, how are we today? So let's do the next one. Same way. Cover it. Am I turning it now, Smokey? Alrighty, so that's it done. කෑමද ස්මෝකි කියලා ස්මෝකි ආගේ මහන. කෑමද ස්මෝකි? Alrighty, that's done. Now I'm going to show you how we're going to put some flowers on it. On both. I like this color, it's got the granite effect. I'll show you one day how we're going to do that, not today. Alrighty, to do the flowers. Oh, I'm not 100% happy with the shape of this one.
Let me fix it. That's better. Yep. What I'm gonna do, I'm gonna use the white color to do the flowers. Let's get our white. We need only tiny bit. Hi Ken. How are we today? Long time no see. Ang ito akin tabi amat kaverati kya? So we are conditioning our white clay. And roll it. And this is the one we're gonna use to make some tiny flowers like on this envelope. මේ envelope එකේ තියෙන වගේ flowers ටිකක් තමයි අපි හදන්නේ. My vacation was super good. I turned brown. මම කට්ට කලෙලා ඉන්නේ. හොඳට beach එකේ ගිහිල්ලා ආවේ විතර පිච්චිලා ඉන්නේ. කරවල වෙලා ඉන්නේ. Okay, so the next thing is before we add the flowers, we need the leaves. Flowers ගන්න කලින් අපිට කොළත් ඕනේනේ. So let's use a green color to make some leaves. It's gonna be also the tiny ones. Alrighty, let's roll it and make a tiny worm. I'm gonna hold this in my hand. Cover the color over there. So we're gonna create some leaves. To do that, just do that little tiny ball. Use your needle tool and place it. Since it's a tiny piece, I did press it gently and drag it. See, it's a tiny leaf. I really miss my clay, not on the first few days, but after that, when I don't have anything to do, I feel like, oh, I should do some claying. මට මිස් වුණා තමයි මගේ clay වැඩ. මෙහෙම තියනවා. Then use your needle tool. Press it and drag it. That's how you create the leaf. ඔයාලා දන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති. එයාලත් එක්කත් live stream එක share කරන්න. මේක ඇත්තටම අර කියන්නේ මොනවද self employment එකක්. income source එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාට හරි කැමති නම් මම කැමති ඒගොල්ලන්ට කියා දෙන්න. Hi බණි අක්කා කොහමද? Thank you අද ඔයාලා සින්දු කියවට ඔයයි ප්‍රියංකා එකතු වෙලා මට. හොඳම ටික දැක්ක නෑනේ මම චුට්ටිත්තකින් පෙන්නන්නම් මේක ඉවර කරලා. So let's put the leaves first, then we're gonna add the flowers. Position it. Press it. And drag
one more petal, one more leaf, and let's do some flowers after. Here we go. Actually, not one more. හොඳයි අක්කා ලස්සනයි ලස්සනට කියවා. ඔයාගේ සමහර වෙලාවට සිග්නල් තිබුණේ නැහැ ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒකට කියපු ටික ලස්සනට මට ඒ වගේ ටයිම්ස් වලට තමයි එන්න පුළුවන්. රැටේ මාරි අමාරුයි. Okay guys, that's enough for that. And I'm gonna show you how we're gonna make some flower petals. So to do that we need this tiny teeny white dots. Don't cut them too thick, then you're gonna struggle with that. Use a defining tool. Bella, manada prasadai. Mewa ganna tola. Itin prasadai hada gannako. Lassana tika. ඒකනේ කියලා දෙන්න ගන්න බැරියට හදා ගන්න. මේක ඇත්තටම මෙහෙ මම චැරිටි එකක් විදිහට කරන නිසා කොස්ට් එක විතරයි ගොඩක් වෙලාවට මම charge කරන්නේ ඇඩ් කරන්නේ. මේ වගේ හරි ගණන් සමහරවල් $60ක් විතර වෙන earrings. හොඳ ඉන්කම් එකක් ලංකාවේ කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. Okay, what we're going to do next is put this one on next to another. Annakiyaya. Create a tiny flower. And we're going to attach that over here. යකි ඔයාදන්නවද එකක් එවන්න මට $20ක් යනවා. අර gift එකක් නෙවෙයි කියන්නේ ගේම් එකක් තියලා එකෙන් දිනපු අයටනේ. එහෙම නැත්නම් orders කරනවා නම් එහෙම අක්කා එක අමාරුයි. මොකද මට එතකොට delivery charges add කරන්න වෙනවනේ item එකට. එතකොට ඒක අපරාධ ඔයගොල්ලන්ට. නෑ අයියා එදා මම ගේම් එකක් කරා 31st night. ඉතින් ඒකෙන් දිනපු අයට හැරේ ඒ හරපු සමහරයක ගණන් අරගෙනත් නැති අපරාධේ. So we're gonna create some tiny flowers like that. එකනේ So this is very kind of fragile, so you got to make sure you do it gently.
31st night කළේ අය. We'll do one more flower. After that, guys, I got to go. But tomorrow I do something related to Valentine's. Because on Saturday, it's Valentine's Day. එමට මම නම් කියන්නේ අපිට හැමදාම Valentine's Day එකක් වෙන්න ඕන. අපි ආදරය කරන අයට ආදරය කරන දවසක් නෙමෙයි. අපි හැමදාම එයාට ආදරය කරන්න ඕන කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවුල් කරන්නේ නැති කියලා. Last one. I'll do it here. It's because I don't have room to touch it. අනේක කැඩුණා. Do it gently. Be patient. Sometimes you are rushed to do it, but you can't rush. So next what we're gonna do is create some tiny dots and put it in the middle. පුංචි dots ටිකක් හදලා මේ ප්‍රසාදය නම් කියනවා. Here we go, guys. So we're gonna do the same with this one. I'll do it offline because I got something, so she needs to go now. These are the projects that we did today. අපි මේව තමයි හැදුවේ. හදන්න කියලා දුන්නේ. ලස්සන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා ගන්න කාර්තික ෂෙයා කරන්න මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් අයට. ඒගොල්ලෝ කැමති නම් මේක බිස්නස් එකක් විදිහට කරන්න. මම ගොඩක් කැමති ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මම ගිහලා එන්නම්. Thank you so much guys for joining with me today. I'll see you tomorrow same time. Sydney time between 7:30 to 8 o'clock. And until then, stay safe, stay happy. මම ගිහලා එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටින් සැනසීමෙන් ඉන්න. අද එකතු වෙච්ච හැමදෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි ආදරේ. තෙරුවන් සරණයි. Marvelous. Thank you so much for joining with me. Take care. Goodbye from California. Goodbye from Sydney. Yeah. I'll see you guys tomorrow. Bye.